남게 타다냐메 심자 탐제 포르베 동안레 다데 산제지 공부를 하게 되는데 담배 취했는데 냠주는 게 산데 그거 심지 상담 Nous rémunérons la motivation du grand vécu, pensant aux êtres dont le nombre est infini, tout comme l'espace est infini. Nous pensons que nous voulons tous les établir dans le parfait bonheur de l'état Bouddha, que pour cela, nous souhaitons recevoir l'enseignement et le mettre en pratique. First, one should arouse the proper motivation in order to bring about the freedom from the sufferings of all beings and liberate all beings into the state of Buddhahood. That one is going to engage in the practice of the teachings of Dharma, so in this way to arouse the mind of bodhicitta. 당나라도 넘바 산지 베게 domba 좀 된데게 특파 숨라 소베 최제 봉 제제시동 라 소베게 최제 남방 빠들 나바 숨바 대다 탐제기 님보 Debe sanje, maombe sanje, tate sanje, de düsumje sanje da. Tene jagar pape yurdu söyleki Kyaba da. Kuba töbeki gesen. Büyük kanjen jenjona Kyaba da kuba töbeki gesen. De tada tamjeji tukki mumbeki juk 님보다 그렇게 가르쳐나 어떠네 차자 첨보스 그래 차자 첨보들은 좀 다르게 대인도 되는 다 다리 말아서 되는 차자 첨보기 람냠스 렘비기 모조다 소이제라 소비기 치
tene nyamba shaba la sobege tene tukam detabe chongwate tene mazo shibage kalu sambota sonam chimboji dare. Le cœur des trois véhicules de l'enseignement du Bouddha, le cœur des 84 000 types d'enseignements qu'il a donnés, l'essence de la pensée des Bouddhas des trois temps, ainsi que de tous les grands êtres qui ont été les érudits et les grands accomplis de l'âme ancienne, ainsi que de tous les êtres saints du Tibet, érudits et accomplis. Cette essence même, c'est le Mahamudra. Ici, vous avez eu la possibilité d'écouter les instructions sur le Mahamudra et dans grande connaissance, de comprendre. Il faut savoir à quel point c'est une chance extraordinaire, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir recevoir ça. The Buddha had taught a vast body of teachings comprising the so-called 84,000 collections of the teaching of the Buddha. And the essence of all of the teachings of the Buddha, as well as the very essence or the heart of all of the teachings by greatly realized and learned Indian Buddhist masters, as well as by greatly realized and learned Tibetan Buddhist masters, as well as the essence of the teachings of the Buddhas of the three times is contained in the teachings of Mahamudra. And the teaching on the Mahamudra being the essence of all of the teachings, and at this time, during this time, that we had the opportunity to study, to practice the methods of the Mahamudra in the way of the Chinese Lakung practice, to have the most special occasion of thus receiving instruction and practicing, putting them into practice, is obviously very auspicious occasion, as well as definitely all of us who have such opportunity are most fortunate. Tene ta te tabi durga de kalpa sambo khandere sana ta cher manzo tundro la sobe ke esenje de na la te na manzo me ki senje de shara ge nyonyong da o luden te ya de shara ge chaba to phaba le sambo o res tene me la ya tene ngato zambu ning di na ge me thama la samlo tamba ye na tene che shu 생긴데
yumse shingen da shingen de na de la meba yongge de shara ge nyonyung o tene je chö namba sanje be ge chö la meba yoba da yumse de shingen na ya ya 지 chö de lo jong da da de ma do ji xian da ba se ma do ne nyam su ne 대기 고가 분좀 소바다 내 통계대 신들의 대용과 어 대나네 되는 말한서다 지단계 즉 쉬어라 업종 증계 냠들네 맞았나요 업종 증계 업종 증계 등도 쉬어다니 매발라 때문에 저렇게 먼저 참고를 얘나 야 되네 쉬어라 업종 직부 제는 내가 얘나 만주 매체대 요는 뭐 같이 되게 요는데 맞아 내가 이거 말했어 업종 제나 쉬지 남랑나 되네 신들의 양망부 요가 인도 쉬지 업종 당 아주 매체이 있잖아 되네 뭐네 되네 매체이 쉬지 업종 탈 마친 배우만들 맞아 되네 매체의 조액이 되는 되네 인도 되네 나 맞아 지금 쉬지 시바대 냠슬에 정말 되네 오늘 전에지 니마치 나와지 로치 땅이랑 기울어 냠슬에 정말요 되게 오늘 전에지 랑기 살라 편도 이어봐 제부 무슨 즉 가만히 봐. 근데 저래 돼요. 근데 인도 되는 만도 즉 최년선에 차제 전부기다. 배 최탐지 인고 차제 전부다. 되는 만도 노조에 뒤에 년선에 주대. 되는 배 마시베 두가 힘드네요. bomba. 두가 개참고 어떤데 저래 돼요. 근데 인도 되는 만도 년에 되네라. that's the logic of the day. That the story around the Jew and Yamson and the day. Should I create some material? Then I will tell her so. Junruta, Murakia Sadita, Yanera, which is the Shirakas. En quoi cette situation dans laquelle nous nous trouvons est-elle si exceptionnelle? Tout d'abord, si nous comparons le nombre des humains au nombre des animaux, et si nous comparons les capacités des hommes à celles des animaux, nous pouvons déjà comprendre combien notre condition d'existence en tant qu'humain est quelque chose de rare et qui ne contient qu'un petit nombre d'êtres relativement. Puis si nous considérons l'ensemble des humains sur la planète, nous pouvons voir que des gens qui s'intéressent à une voie spirituelle, ou qui pratiquent, qui connaissent et qui pratiquent une voie spirituelle, sont très nombreux par rapport à l'ensemble des humains. Maintenant, ceux qui ont rencontré l'enseignement du Bouddha, qui s'intéressent à cet enseignement du Bouddha, sont encore moins nombreux. Encore il faut voir que la plupart des gens qui s'intéressent à cet enseignement du Bouddha ont un intérêt peut-être relativement superficiel et voire intellectuel. C'est bien sûr par rapport à quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à l'enseignement du Bouddha, ne serait-ce qu'étudier l'enseignement du Bouddha, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais l'étude elle-même ne peut pas être suffisante sans la pratique. D'abord, si on se consacre exclusivement à l'étude, il y a tellement de facettes et d'aspects différents dans l'enseignement du Bouddha que nous n'arrivons jamais à en utiliser tous ces aspects, et il est probable que, étant donné la brièveté de la vie humaine, il est probable que nous mourrions avant d'avoir véritablement fini nos études. Donc,
Par contre, la pratique, c'est quelque chose qui est immédiatement bénéfique. Si on pratique ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, si on le pratique, ne serait-ce qu'un an, un mois, voire un jour, déjà on est sûr qu'il y a nécessairement un bienfait, il y a quelque chose de bénéfique qui s'applique à notre esprit. Donc nous, si nous prenons en considération tous ces éléments, nous pouvons voir un petit peu à quel point la situation dans laquelle nous sommes est exceptionnelle, est favorable, est quelque chose de très rare, puisque non seulement nous avons pu recevoir des enseignements pour la pratique, mais nous avons reçu ce qui est le cœur de tous les enseignements, c'est-à-dire le Dharma. Nous avons reçu les instructions, nous avons compris comment les appliquer, nous avons commencé à les appliquer. Si nous comprenons bien cette situation, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est avoir de l'énergie, faire des efforts pour véritablement continuer à comprendre et surtout continuer à pratiquer ces instructions. How we are extremely fortunate, and how this experience is such a special opportunity is among sentient beings in general, those who have the opportunities to experience human birth are very few, very rare, and compared to beings of the other realms of existences. For instance, among beings of the different realms of existences, the beings of the animal realm, which is within sort of our visibility to some extent, and comparing human beings to the number of the animals, those who have human birth is so few. And in this already few, that those who have obtained human birth, those among the human beings, those who have any interest, any inclination to studying, learning the Dharma, are actually very few. And given that there is a sincere interest to want to learn, pursuing to gain more knowledge of the Dharma, approaching spirituality or the Dharma more from the point of view of gaining more knowledge, the Dharma is so vast in its various aspects, categories, and on the other hand, one's life is not only short, but with all its certainties, which is going to happen first? Whether our gaining complete knowledge of the Dharma or the coming of the death is not certain. And even if we have individuals who have interest in the intellectual knowledge of the Dharma, have gained much understanding, but really, what would be the benefit if there is no experience of such? And among the people who have interest in the teachings of the Dharma,
yet fewer are those who take practical interest in the Dharma, wanting to actually incorporate or integrate the understanding into one's life and have it actualized. And only when the Dharma is put into practice, then there is benefit, not only accumulation of cause for benefit, but even direct experience of benefit as a result of integrating the understanding into experience. Given that among human beings, firstly the number of human beings so few compared to other beings, and given that among them any interest in learning the Dharma are fewer, and among those who are interested in learning, yet fewer are those who have any interest to want to practice. So in this way, that we have not only an intellectual yearning for the teachings, but a sincere wish to want to pursue the practice. And with that intention, having the opportunity to receive instruction into the very essence of the teachings of the Buddha, and on the Mahamudra, this certainly is therefore most fortunate and a special opportunity. Recognizing our own good fortune and the uniqueness of such opportunity like this, one should become more motivated to pursue the practice of the Dharma and become more energetic, realizing how fortunate and how special and unique this opportunity. So with that understanding attitude, one needs to approach the practice of the Mahamudra meditation. Tene shu nyamne sede tsok kala yang se tsok la tene ngonje kibu tamba namje namdalan jeba yena tene shu nyam su lengen su kare chene nyam su lengen yorosana o tene jike tsendi ke shawat hamje pang o tene shu chiku ke tene nyamne la meze chazang di nangla pechu tang meze chazang shu nangla nyamne pechu tang ne nyam su lengen yorosana tene yena ya tene teren kazang ngarang so jutsu di karla, yurab di karla ta ten rabo tene shu nyam su len beso ten dabi chene nyam su len tungge de tene kashe zang nabo tene donsuye kabore esi ten yindu tene ta ona tata nganzu nyam su len tante kande len yurisana nganzu mechen di ke nima takpa nima rere kintu nganzu tin di mechen di ke nawa nima rere ke nyamne jiten ke chawa yona ya te nala nima rere ke nyamdu nima rere kala chesu teta Si l'on regarde la vie des êtres saints du passé et que l'on considère la manière dont ils organisaient leur vie pour la pratique du Dharma, c'était d'abandonner toute activité ordinaire, tout travail ordinaire, tout travail du second, et
de consacrer leur vie exclusivement à la pratique du Dharma. Nous abandonner complètement leur vie et utiliser toute leur existence à la pratique du Dharma. De nos jours où les conditions d'existence ont changé, cela reste possible, mais sans doute pour un très petit nombre d'individus seulement. Pour nous, la manière dont nous allons intégrer cette pratique à notre vie, c'est davantage avoir notre activité, notre travail ordinaire, mais en même temps, chaque jour, d'installer un moment qui est réservé à la pratique. The dedicated, the great practitioners of the past, in pursuing the practice of the Dharma, gave up all kinds of worldly activities and work, all kinds of worldly indulgences altogether, and exclusively directed their attention and energy in practicing the Dharma. And in this way, they accomplished the heights of realizations. Living in the present time, circumstances that we live in, people who are able to let go of their ordinary worldly affairs and to dedicate themselves fully to the Dharma is rather rare, maybe numbering only few. And so, given that we have the responsibilities, obligations that we have in our lives, and not having the opportunity to fully dedicate exclusively to the practice of Dharma, then our approach to the practice of the Dharma, so that it could be meaningful in our life, is that with our life and activities of our life, that we try to make the important point to maintain daily and consistent connection with the Dharma, consistent practice, some consistent practice of the Dharma. Tene ta thada nganzo tane nimar re jendu nyamne mata pa o nyamne ta ta bichana thomar nyamne che yondu nganzo jiten ke jawa ta chudi nyamne ke tes garba ta tes te che la chi kaman rabo chi thonsi res yena ya nganzo nimar re jendu 티 무튜니 제나 림베 쉐디나네데 강을 총도 되잖아. 어때니 대가산테 이제 이마르르 레가타다 쉐디나네데 이마르르 되는데 하장 가와 매봐. 엄메세 쉐디 냠네제 대한 나랑서 메세 디 이마르르 레가타다 하장 가로 매봤다는 스토리스. 근데 제가 렌데렌데 맞은 냐면 야고 송송나 제 사바르도 티바 친구들이 이제 최진이도 야고 생기는 야고시 최진이도 야고시 타나 대가산에 되는 이말을 이렇게 지된게 자와서 차당 되는 최진 약간 조트 되는 지된 뒤에 내가 가르치나요. 되는 최진 자와는 그렇게 말씀. 이용투기스. 근데 이제 때는 가서 대다를 싸움을 따르네. 때는 이 말을 이렇게 레벨 라이프 다 냠내 책 이렇게 시작했습니다. Quand on s'engage dans une pratique de ce type, il
il est probable qu'au début, on ait du mal à véritablement intégrer notre pratique dans notre vie de tous les jours, dans notre daily life, je dirais un peu en anglais. Donc, et que la pratique et notre activité de tous les jours, on a l'impression qu'elles se bousculent mutuellement, que l'une va à l'encontre de l'autre, que les choses ne s'accordent pas vraiment. Donc au début, c'est normal, on a ce sentiment. Puis quand on avance dans la pratique, les choses se mettent en place, la pratique devient davantage intégrée dans la vie quotidienne, il n'y a presque plus de conflit entre l'un et l'autre, chaque chose est à sa place, et on arrive à un moment où finalement, ce moment qu'on réserve à la pratique, on le considère comme quelque chose d'ordinaire dans notre vie quotidienne. Ça fait partie de notre vie quotidienne, c'est un morceau de notre vie quotidienne. Plus loin encore dans la pratique, en particulier si on arrive à très bien comprendre les enseignements du Vajrayana et avoir une certaine réalisation de la nature de l'esprit, à ce moment-là, loin de toute contradiction, n'importe quelle activité ordinaire que l'on fasse, n'importe quel travail ordinaire auquel on s'adonne, et par notre approche profonde, par la même devient une pratique du Dharma. Donc là, il n'y a plus du tout aucune contradiction. Toute notre vie, quel que soit le travail, l'activité que nous entreprenons, toute notre vie est dès lors une pratique du Dharma. When we do the practice of the Dharma in our everyday life, the daily practice of the Dharma, initially there may be the experience of that there's some polarity existing between practice of the Dharma and one's ordinary activities or work, some kind of contradiction existing that one doesn't sort of fit well with the other. And as one continues to do the practice in one's daily life, and at some point in time down the road, there will be the experience that the practice of the Dharma is also one aspect of the everyday life activity, and the polarities are closing down, and so the contradictions are lesser and lesser, that there is no more contradiction, and that is basically what can take place. And yet continuing the practice of the Dharma consistently further down, and now gaining more understanding of the Dharma, particularly in the area of the Mahayana attitude and motivation, and having understanding and some insight into the essential nature of the mind, such a time could come about where not only there is no contradiction between practice of Dharma and everyday life activity, in fact, that everyday life activity could be practice of the Dharma, in that the motivation and the understanding in connection with the nature of the mind could permeate in one's everyday life activity. Through this permeation, that everyday life activity
could have the quality of the Dharma, the element of the Dharma present in it. Tene 다만두게 산나스 tene 지겐 리게 자와데 탐지 취지 자와나 딘줄 마시바레 산나 디 마시바 마레스 마시바레스 가레레 산나 산예다 장주사 만남지 dkar sana simjeng simjeng robache de robache da dkar sana simjeng la robache ne simjeng na la tumbache ne de na simjeng tawa da joba da le de tumbache ne de gante ne de robache go yo jigen di ke jawada jigen di ke 내주다 따와도 탐지 틈바시는 뒤나는 로바 제거로 마도 따와는데 타가이나 로바 제대로 요 말이야. 간데스 로바 제대로 있어. 즉 그냥 로바 요 말이야. 근데 인도 되네. 산제도 저기서 만나는 지금 여행을 쏘고 심정 로바지. 심정 로바지 장주서 만나는 지금 제대로 저기서 말아도 지금 네 기초도 네 강화 되니 대당 라오지 있네. 이 대가스야. On peut penser qu'il y a comme une impossibilité à ce que notre vie quotidienne, tout en restant dans le cadre de notre activité ordinaire, devienne véritablement une pratique du Dharma. Pourtant, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, pourquoi? Parce que les Bouddhas et les Bodhisattvas, que j'ai dit en anglais, ils prennent la responsabilité d'aider les êtres. Et à partir du moment où ils ont cette responsabilité d'aider les êtres, ils vont le faire en accord avec ce que peuvent recevoir les êtres. Donc ils vont trouver les moyens, les méthodes pour s'accorder aux manières de penser des êtres, pour s'accorder à l'activité des êtres, pour s'accorder aux habitudes sociales. Sinon, ils ne pourraient jamais aider les êtres. Si les Bouddhas et les Bodhisattvas étaient bloqués dans leur opinion quelque part, et puis que les êtres sur la terre pensent complètement autre chose, ça servirait à rien. Donc les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils vont s'accorder aux différentes mentalités, aux différentes coutumes sociales. C'est à l'intérieur de ces manières de penser, de faire les êtres, qu'ils vont apporter leur aide. Donc c'est pour ça, quel que soit notre mode de vie, quel que soit notre mode de pensée, les Bouddhas trouvent les moyens de nous apporter leur aide au travers de ce que nous sommes. If we have the idea that how could ordinary activities, ordinary mundane or worldly activities be changed into Dharma activities, or how could they become Dharma activities, that would be not so really much possible. And Rinpoche is saying, if people have this kind of notion or doubt, there is all the possibility that ordinary activity could be changed into and become Dharma activities, that ordinary activities could become Dharma activities. In that, it is the responsibilities of Buddhas and Bodhisattvas to benefit beings.
if the activities of the Buddhas and Bodhisattvas are to really benefiting beings, then obviously Buddhas and Bodhisattvas must relate to beings, relate with beings, and having an understanding of the whatever the social norms and whatever attitudes and whatever conventional that rules of conformity that exist, that must relate within that context in accordance with such existing with societal norms. Because if not relating to beings within the context in accordance with their attitudes and prevailing norms, and if the Buddhas and Bodhisattvas keep themselves in some distant place, away from where beings are, and there is no relationship happening, there is no connection happening, the possibilities of therefore benefit taking place does not arise. So, while in many ways behaving, conducting, and going along with the attitude, whatever is prevailing attitudes and activities, at the same time that imbued into it the attitudes, understanding of the Dharma, so that whatever appearance the activities may take, that it has the essence of the Dharma imbued into it or embodied in that, therefore that the activity becomes dharmic in essence. 다 양스 공부를 어제 인데 다 가장 가서 미망감만 남아 근데 또 아주 냠내기 거라 근데 저와다 지내 제가 했어 다 가서 가정들 차려를 했어 다 다른 전화도 양지 제당 그다 양现在就那这当地的去过呢这这个到这个前头样这个有呢这个呢 Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans les jours précédents, vous avez pu poser des questions en rapport avec votre pratique directement. Je suis dit, je pense que les questions sur la pratique, maintenant vous avez pu les poser. Mais peut-être avez-vous aussi des questions en général par rapport à différents points du Dharma en général. Donc, si vous avez de telles questions, si vous souhaitez les poser, le temps qui nous reste maintenant, nous allons le consacrer à ce genre de questions. In the previous days, when we had discussions, mainly the focus has been on practice and experience, even though not much time is left. But right now, if anyone has questions regarding different aspects of the Buddhist teachings, and actually, if anybody so desires to ask specific questions, we could do that now. Je voudrais savoir si
Dzogchen sans savoir. Bien aller savoir. Bon, la question c'est ne pratiquerions-nous pas le Dzogchen sans savoir? Alors, justement, en pratiquant le Mahamudra, peut-être on pratique Dzogchen, mais si on pratique Dzogchen, peut-être on pratique le Mahamudra, alors on ne peut pas vraiment savoir. Et maintenant, elle est en train de pratiquer le Mahamudra, mais c'est peut-être le Dzogchen, on ne peut pas savoir. Tout le monde serait obligé de pratiquer le Dzogchen. Donc peut-être pour suivre le professeur de sa question, et elle me dit oui, mais il y a un grand lama qui a dit que de toute façon tout le monde doit pratiquer le Dzogchen. Donc elle semble être un petit peu inquiète parce que sinon on se contente du Mahamudra. Alors Rinpoche répond, c'est comme, il dit, c'est par exemple vous en France,
si vous n'avez pas la baguette de pain pour manger, je le dis. Ça va pas, hein, il manque quelque chose. Au Tibet, si on n'a pas la Shangpa, ça va pas, il manque quelque chose. Mais le résultat est même, vous mangez la baguette, vous mangez la Shangpa, de toute façon vous êtes nourri. Donc le Mahamudra est c'est pareil. Anyway, rounding it all up, the question I think is that Odette has heard from some High Lama that everybody must do the Dzogchen practice, Mahati practice, because that is the highest practice. And so, since here the main focus is on the Mahamudra, the Chökyi practice of Mahamudra, so when she's doing her Mahamudra practice, she's always thinking she might be missing something higher, the higher Dzogchen practice. And Rinpoche's response is, well, for French people, the long French bread is really, that's what it is. And you just want to eat French bread. And that constitutes a very special kind of food. But whereas for Tibetans and especially in Tibet, Shangpa is the real food. You know? That's what really matters. Shangpa is what matters. You gotta have Shangpa. But it just boils down to the same. You know? As far as filling up is concerned, it boils down to the same. Je voudrais savoir du point de vue du Dharma, à propos de l'intuition, qu'est-ce qu'elle pourrait être dans notre vie ordinaire, enfin pourrait-elle... Excusez-moi, je n'ai pas bien la poser. Quelle est du point de vue du Dharma la place de l'intuition qui pourrait nous faire agir dans notre vie ordinaire éventuellement?
Donc en bref, ce qu'on appelle l'intuition, c'est le résultat de la rencontre de certaines tendances karmiques qui sont en nous, certains conditionnements karmiques avec des causes extérieures, circonstances extérieures. Donc on a l'impression qu'on sait que telle chose va arriver, ou bien on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse telle ou telle chose. Donc quelquefois, ces intuitions peuvent avoir un fondement, mais en général, le que j'ai dit, c'est plutôt de ne pas y accorder vraiment l'importance, d'autant plus qu'on ne peut pas savoir s'ils ont un fondement ou pas. La seule chose qui pourrait nous dire si elles ont un fondement, c'est leur résultat. Mais le résultat, c'est dans l'avenir. Donc est-ce que la chose va arriver comme on le pense ou on ne le pense pas? C'est seulement quand elle arrive qu'on peut le vérifier. Donc sur le moment même, il n'y a pas beaucoup d'importance à y accorder. I think the question was what is the role of intuition in one's ordinary life? Like, should one attach some significance or importance to it? Rinpoche personally doesn't feel that one can attach any amount of significance to it. Generally, maybe it happens because of whatever manifests in the form of intuition manifests because of certain karmic pattern, previous karmic pattern, and coming into contact with present some cause, some circumstances affect this experience of the sense of intuition. So at some point that there must be some kind of validity to the correctness of the intuition. Whereas in other circumstances, maybe there is no validity to it in terms of that it just doesn't come true. And that there is also possibility that some intuition are thought out intuition, as opposed to the instinctual or just spontaneous intuition, maybe more sort of thought out intuition or concocted intuition. And so in general wouldn't attach too much importance and significance to it.
when they do that? And also, how does it relate to the first part of Bardo, the dissolving part of Bardo? First one was what? When you're doing the meditation, First one was what? when you're doing the meditation of the 5 elements, what's happening on what's happening on the subtle level? What's happening? What's happening in your mind? I'm not sure what's happening. 영원한 기본도스로 현재 지나스로 아니 차례의 차리샤와나 아니 강한 해들어 샘은 저번 한테들어 센스티브리 차례의 차리네 강한 해들어 또 저번 가서 강한 해들어 뉴나도 범디가 영리가 돼서 아니 이 나다 마도키 Did you hear the question? No. The question is when you do the practice on the 5 elements, what takes place on a subtler level? And the second question was what's the connection with the dissolution process in this dissolution of the elements? What connection does it have with the dissolution process in the Bardo? And Rinpoche's response is, yes, there is a definite connection with the dissolution of the elements in the Bardo. In the Bardo also, the earth element dissolving into water element and so forth, it takes place, and on the grosser level. And as the dissolution of the elements take place, and there is inner experiences taking place in the mind of the person dying. So the process is similar in that there is a definite relationship. In the then on a subtler level, well, the whole practice is connected with ultimately realizing the essential nature of mind. And so, but in terms of the process that takes place is what is the essence of the 5 elements? The essence of the 5 elements is the 5 feminine principles, or the 5 feminine Buddhas. So it takes one closer to understanding that such characteristics of mind. And then going further, even subtler, is what is known as the 5 purified essence of the elements, which is basically certain characteristics of the mind. And so also on a subtle level, that taking further towards gaining understanding into those aspects. La question portait sur la méditation sur les 5 éléments, quel est leur effet subtil et quel est leur rapport avec la dissolution des éléments au moment de la mort. Donc
Tout d'abord, le rapport avec la dissolution des éléments au moment de la mort, c'est que dans l'expérience de la Kagyü, donc il y a ces 5 éléments qui se résorbent l'un dans l'autre. Et faire cette méditation maintenant, c'est s'habituer à reconnaître la résorption des 5 éléments tels qu'elle va se produire au moment de la mort. Quant à leur effet subtil, les 5 éléments sur un plan subtil, ce sont ce qu'on appelle les 5 Bouddhas féminins. Et sur un plan peut-être encore plus subtil encore, c'est l'éclat des 5, l'éclat de la brillance, l'éclat des 5 éléments, qui ne sont pas des choses matérielles, mais qui sont des composants de l'esprit même, de l'esprit pur. Donc la méditation sur ces 5 éléments est une approche vers la réalisation de cette nature pure. Rinpoche was, when he was talking about the consistency with worldly Dharma activity and Dharma Sorry, can you start it again? We were looking at somebody else. Oh, I'm sorry. Rinpoche was talking about the consistency of Dharma activity, Dharma practice, and worldly activities. And every morning we pray for revulsion from samsara. So it seems like that will lead to some change in our worldly activities when we're no longer influenced by the poisons of samsara. So I'm wondering if what happens is that eventually, slowly, your activities change and more activities come out of your Dharma practice and less from being influenced by the poisons of samsara, and then you start to see the consistency between your practice and the activities. Yes, the point that Rinpoche was making is initially when one is engaging in the practice of the Dharma, that there could exist some contradiction between practice of the Dharma and engaging in ordinary activities. And yes, this very fact about developing revulsion towards samsara is expressing that contradiction. We must, on one hand, involve in the worldly activities as part of our obligations, yet at the same time, we also have to develop revulsion towards samsara, and there existing some kind of contradiction. But gradually, the point is
through consistent daily practice of the Dharma that not the activities are going consistently. Daily activities, whatever worldly activities are going consistently anyway. When there is consistent Dharma activity, the understanding that one gains from the Dharma, the change taking place inwardly, not that so much change taking place externally, but change taking place internally as a result of consistent practice, and this change that takes place internally permeates one's activities. So whatever may be the appearance of the activity, that internally there could be the presence of the Dharma in there, in terms of attitude, in terms of aspirations and so forth. So that initially, yes, then there is samsara is what we want to sort of get rid of, and nirvana is what we want to attain. And then gradually, maybe that there isn't so much a polarity between samsara and nirvana. There is possibility of bridging happening. And in the same, for instance, the lineage prayer, we begin by saying, maybe develop revulsion and so forth, and we end it by saying that may the inseparability of samsara and nirvana be realized. You see. So, in that, as more change takes place, that the understanding, the outlook of the Dharma can permeate in one's ordinary life, and contradictions disappearing. La question portait sur, c'est expliqué un peu tout à l'heure, sur la contradiction au début entre notre pratique et notre vie quotidienne, et puis cette contradiction disparaissant petit à petit, et notamment la question portait sur le fait qu'on prie chaque jour pour que notre esprit se détourne du samsara. Donc est-ce que c'est un peu l'effet de cette prière qui va faire que petit à petit notre activité elle-même va changer? Donc je réponds que au début, comme il a dit tout à l'heure, au début, notre pratique et notre vie quotidienne peuvent paraître en conflit. Mais petit à petit, les choses changent. Mais si les choses changent, ce n'est pas nécessairement que notre activité extérieure va changer, mais c'est intérieurement notre compréhension des choses, notre approche des choses qui change, ce qui fait que, alors qu'au début, samsara et nirvana sont deux choses complètement opposées, petit à petit, l'une se rapproche de l'autre, et jusqu'à ce que finalement, samsara et nirvana ne soient plus du tout dissociés, comme il est dit dans la prière à la lignée, puis réaliser l'indissociation du samsara et du nirvana. J'ai une question sur la pratique de la méditation. Lorsqu'on médite, il y a lieu à plusieurs expériences. Et on ne sait pas si ces expériences, elles sont bonnes ou non. Je voudrais savoir comment peut-on savoir si on est en train d'avancer ou pas, et s'il y a une règle générale qu'on puisse suivre pour, lorsqu'on en a recours à personne. Donc
comme vous le dites, la méditation peut produire des expériences qui quelquefois sont bonnes ou quelquefois sont mauvaises, mais en réalité, on ne doit pas penser, on ne doit pas considérer les bonnes expériences comme bonnes, on ne doit pas considérer les mauvaises expériences comme mauvaises. Simplement, on doit considérer que ce sont des choses qui arrivent et ne pas les juger, ne pas leur apporter une qualité bonne ou mauvaise, mais juste les laisser comme ça. Et la bonne manière de pratiquer, c'est de continuer à méditer, laisser les expériences se produire comme elles se produisent, sans y attacher de jugement particulier. Quant à savoir le critère qui nous permet de savoir si nous progressons dans la méditation, le critère c'est que d'une manière générale, justement, nous accordons moins d'importance aux choses, nous les considérons moins comme très bonnes, très mauvaises, mais comme une approche plus détendue, plus souple des choses. Ça, c'est le critère du progrès. Je pensais moi-même vous aborder ce point. Donc, étant donné que la question a été posée, c'est une question très importante, je vous demande de prendre la réponse, non pas comme une réponse personnelle, mais une réponse qui s'adresse à vous tous. The question is that in one's practice, various different kinds of experiences do arise, some good experiences or seemingly good experiences and some bad experiences. And how do one discern these experiences? You know, that certain experiences are really, good, in fact, and certain experiences bad. And at the same time, that how do one know that one is making some progress, especially being in a situation when one doesn't have a spiritual teacher to consult with. And Rinpoche's responses, Rinpoche actually Rinpoche was going to share this with everybody because it's very important in maintaining proper practice. And so, since the question is asked, so the answer is not just for the question, but for all of you. And that is in the practice of meditation, yes, various different kinds of experiences could arise. In the session of practice, one's approach to the experiences is neither clinging to good experiences out of attachment, nor clinging to bad experiences out of aversion. So neither having attachment or aversion to the experiences, simply disregarding whatever arises in the way of experiences. Various different landmarks of experiences could occur. And in respect to how do one know that one is making some progress in one's practice is if one's the attachment or clinging to external, be it external objects or internal feelings and what have you, the clinging to sort of importance that one ordinarily attaches to them and the seriousness that one takes of them, if these are
diminishing, the sign of diminishing of them, the clinging, so the importance and seriousness attached, then this is a sign that one is actually having real progress in the practice. Donc une seule question. Étant donné qu'on passe un tiers de sa vie à dormir, est-ce qu'on peut envisager de poursuivre la méditation pendant le sommeil et comment? Est-ce qu'on doit attacher une certaine signification à ses rêves? Donc la question c'est quand déjà on médite toute la journée. Voilà. Donc tout d'abord pour la première question, c'est le moyen de poursuivre la méditation pendant le sommeil. Donc, oui, ça existe, les méthodes pour poursuivre la méditation pendant le sommeil, mais pour nous qui sommes débutants, ce sont des méthodes peut-être qui ne vont pas vraiment mettre en œuvre. Donc, j'ai dit déjà, vous avez du mal à méditer pendant l'état de veille, pendant le sommeil, ça peut être encore plus difficile. Mais ceci dit, il y a il y a quand même une méthode pour vous, c'est que, comme je t'ai dit, peut-être vous dormez 7 heures par nuit, donc la meilleure méthode, ce serait de dormir que 6 heures et consacrer 1 heure à la méditation.
Donc pour les rêves, donc, le mieux c'est de ne pas y attacher d'importance. Il y a aussi des méthodes pour méditer pendant le rêve. Et c'est des méthodes aussi, bon, c'était un peu difficile pour vous. Donc pour le moment, pendant le rêve, jouissez du spectacle. Donc quand on sommeil profond, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil profond? Dans le sommeil profond, les consciences se résorbent et non plus l'activité. Et donc, on est normalement dans un état de torpeur profonde, de sécurité profonde. Ceci dit, il y a quand même des méthodes pour continuer à méditer pendant le sommeil profond, mais un petit peu difficile à appliquer, donc contentez-vous de vous reposer. No more laughs there. I think there were 3 questions, right? Three. The first question is that we sleep as many as 7 hours, and if there is some meditation practice that we can do in connection with sleep. And so Rinpoche's response for that particular question is what was it? Actually, yes, there are practices to do within the sleep or during the sleep. There are practices to do that might be somewhat difficult to do now. And so, maybe at this time the best method that one can apply is sleep 6 of those hours, and for the 7th hour to meditate. And then the second question is, in the sleep there are dreams, and can we use the dreams for practice? And this response is yes, there are also practices connected with the dreams, but might be difficult to do those practices now. So enjoy looking at your dreams. And the third question was, all 3 questions? The same person? The third question is, when there's no dream, when there is no dream, where is the state of consciousness? What is the state of consciousness? Huh? Or whatever. Okay. And whatever. Then Rinpoche's response is that there are there are some explanations in terms of basically what happens is all the sense consciousnesses get absorbed into the sort of the base consciousness or alaya consciousness, and there are some explanations, and also there are practices related to that, when the mind is not in a state of dreaming, but such practices might be difficult to approach at this stage, so have a good rest in your sleep.
Belehrung Nyamne Program Tachidan Dema Charan to Yuna Tada Donc nous allons vous donner le programme de pratique pour l'année. Par la suite, d'une part, ce programme affiché dehors, vous pourrez le recopier, puis un petit peu plus tard, on vous l'enverra par la poste. Donc le programme, c'est d'abord pour tout le monde, c'est quelle que soit l'année. Il y a dans l'année la récitation de 100 000 manis, c'est 100 000 mantras de Shangpa. Puis, par trimestre, il y a 10 000 de chaque préliminaire à faire. Premier trimestre, 10 000 prosternations. Deuxième trimestre, 10 000 corps de Shangpa. Troisième trimestre, 10 000 offrandes de mandala. Quatrième trimestre, 10 000 prières du Guru Yoga. Ceci est commun à tout le monde. Bon, et puis sinon, chaque jour, vous avez une session de méditation qui peut être chinée ou lacton. Cette session dure au minimum une demi-heure, au maximum 3 quarts d'heure, selon votre souhait. Chaque session s'ouvre par 5 minutes de réflexion préliminaire. Bon, si ce n'est pas le temps de l'écrire, ne vous appelez pas, mais ce sera affiché, ce sera plus simple. Donc, ces 5 minutes de réflexion ont un thème différent chaque jour de la semaine. Donc le lundi, c'est une réflexion sur la précieuse existence humaine. Le mardi, une réflexion sur la bodhicitta suivie d'une brève visualisation de Tonglen, de don et la prise en charge. Le mercredi, réflexion sur la mort et l'impermanence. Jeudi, réflexion la bodhicitta et Tonglen. Vendredi, réflexion sur la loi du karma. Samedi, bodhicitta et Tonglen. Dimanche, réflexion sur la nature décevante du samsara. Donc ceci est commun de 3 années aussi. Après quoi, le programme de Chine et de lacton fonctionne par trimestre, et à l'intérieur de chaque trimestre, il est répétitif chaque semaine. Donc pour le premier trimestre, ceci c'est un point commun pour tout le monde, et quand il y a une différence pour les deuxième ou troisième années, je le dirai. Donc le lundi, 7 fois 21 respirations. Le mardi, sur les 5 éléments. Le mercredi, sur un support extérieur impur de petite taille, par un petit caillou par exemple. Le jeudi, le tiblé entre les sourcils. Le vendredi, le Bouddha face à soi. Le samedi, le tiblé au sein du lama dans le cœur. Et le dimanche, sans support. Donc, sans support, c'est pour ceux qui font chiner, et pour ceux qui font lacton, c'est lacton avec examen. Mais une petite différence selon l'année de laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes en deuxième année, lacton avec examen porte, c'est comme Rinpoche vous l'a expliqué,
Les amas portent sur la nature, principalement de l'état sans pensée. C'est l'état de chimie sans pensée. Vous examinez quelle est sa nature, sa couleur, sa forme, sa taille, etc. Pour ceux qui sont en troisième année, donc les amas sont un petit peu différents. Les amas, qu'on portent sur trois choses. Ils portent tout d'abord sur aussi l'esprit sans pensée, la nature. Mais ils portent ensuite, comme Rinpoche vous l'a expliqué, ils portent aussi sur les pensées et sur les apparences extérieures. Ceci dit, dans ce langage avec l'examen, comme Rinpoche vient de le redire, on alterne l'examen et les périodes, on reste simplement dans l'état de conclusion de l'examen. Donc, le deuxième trimestre, lundi, 7 fois 21 respirations. Le mardi, sur la flamme d'une bougie. La flamme d'une bougie. Le mardi. Le mercredi, le tiglet entre les sourcils. Le jeudi, le Bouddha va s'asseoir. Le vendredi, sans support. Ou bien, si c'est lacton, avec examen. Le samedi, le tiglet dans le cœur. Le dimanche, de nouveau sans support. Et si c'est lacton, sans examen. Sans analyse. Troisième trimestre, le lundi, 7 fois 21 respirations. Le mardi, tiglet entre les sourcils. Le mercredi, sans support, si c'est lacton, avec analyse. Le jeudi, le Bouddha va s'asseoir. Le vendredi, sans support, ici c'est lacton, sans analyse. Le samedi, le tiglet dans le cœur. Et le dimanche, sans support, ici c'est lacton, sans analyse. Le quatrième trimestre, le lundi, sans support, ici c'est lacton mais avec analyse. Le mardi, 7 fois 21 respirations. Le mercredi, sans support ou lacton, sans analyse. Le jeudi, tiglet entre les sourcils. Le vendredi, sans support ou lacton, sans analyse. Samedi, le tiglet dans le cœur. Le dimanche, sans support ou lacton, sans analyse. Ceci dit, pour lacton, comme j'ai dit, d'une manière générale, il y a les deux phases avec analyse et sans analyse, mais il faut quand même insister surtout sur sans analyse. Le principal, c'est sans analyse. Donc ça, c'est le programme général. Donc Chenrezi, c'est sur l'année. Il faut avoir fait les 100 000 sur l'année, c'est pas forcément tous les jours, c'est commandé, il ne faut pas se laisser prendre des cours. Les préliminaires, c'est par trimestre, donc ça veut dire que ça n'est pas par exemple forcé de faire tous les jours. Il y a des jours où on peut en faire plus, on peut faire des retraites, il faut finir à l'intérieur du trimestre. Par contre, la méditation de Chine et la c'est forcément tous les jours. Ça, c'est en anglais. So the following are the instructions for everyone, divided up into trimesters. For everyone in the year, to say 100,000 nani, Chenrezi. In the first quarter of the year, 10,000 prostrations. In the second quarter, 10,000 Dorji Shangpa. In the third quarter, 10,000 mandala offerings. And the fourth quarter, 10,000 Guru Yoga. And as far as Shine practice goes every day, 1.5 hour practice minimum,
or 3/4 of an hour per day. Preceded by 5 minutes thought on one of the preliminary themes. Divided into the days, a different topic each day. On Monday, one will reflect on the human existence, precious human existence. On Tuesday, reflecting on bodhicitta. On Wednesday, about death and impermanence. The program is going to be put up outside. You'll be able to copy it down afterwards. If you miss something, you'll be able to take it down. It will be written up and posted up outside. And you'll also be getting, I think, a written confirmation, a written program through the mail. But it will be up outside. So on Wednesday it was death and impermanence. Thursday on bodhicitta. Friday then on karma, on the law of karma. On Saturday about bodhicitta, and on Sunday the nature of samsara. So Monday is human existence, Tuesday is bodhicitta, Wednesday death and impermanence, Thursday is bodhicitta, Friday is karma, Saturday bodhicitta, and Sunday samsara. And as far as the Shini practice is concerned, to its different supports will be used as follows during the different quarters of the year. And it's the same for everybody except for in the case of the second or third year where there are some extra decisions given. In the first quarter, on Monday, this is every day something different, a different support every day. On Monday, 7 times 21 breathings. On Tuesday, on the 5 elements. On the Wednesday, using a small object, outside object, such as a pebble or something small. On Thursday, a tigli between your eyebrows on the forehead. On Thursday, that was Thursday. On Friday, a small Buddha facing one. A small Buddha statue opposite one. Visualize, imagine a small Buddha opposite one. Visualization. On Saturday, a tigli representing the essence of the Lama. And on Sunday, without any support. And in the second quarter, on Monday, again 7 times 21 breaths. On Tuesday, on the flame of a candle flame. On Wednesday, tigli between your eyebrows. On Thursday, visualize a Buddha facing one. On Friday, without a support. The Lama Chökyi will give extra information about the Latong students. On Saturday, a tigli representing the Lama in one's heart.
and on Sunday without any support. And in the third trimester, again, Monday again is 7 times 21 breaths. Tuesday is a tigle between your eyebrows. Wednesday without support. Thursday, visualizing a Buddha facing one. Friday, again without support. Saturday, the tigle of the Lama in one's heart. And Sunday, without any object of support. And in the fourth quarter, Monday without a support, Tuesday 7 times 21 breaths, Wednesday without support, Thursday a tigle between the eyebrows, Friday without support, Saturday the tigle of the Lama in your heart, and Sunday without support. So as I mentioned before, this will all be posted up outside to be able to take it down. For people, for practicing lactong, whether you are in second or third year, it's slight difference. But generally speaking, you have two kinds of lactongs, with analysis and without. So with analysis, there's a difference between the second and third year. If you have in second year, the only object of analysis is the stable mind in Shine experience. And if you are in third year, you have three objects of analyzing. The first one is the same state of abiding mind in Shine. The second one is the thoughts, and the third one, the outer appearances. So when you practice lactong, it just says you have both phases, with and without analysis, but the emphasis should be on without analysis. So you proceed to an analysis, and then you remain in the state where nothing is found out of your analysis.